Winter Ferry English Academy ඔබව ඉතාමත්ම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Welcome back to Winter Ferry English Academy. I am Jayantadi Silva. Mental types. මානසිකව වර්ගීකරණයක් කරොත් among human beings මනුෂ්‍ය වර්ගයා අතරින් මිනිසුන් අතරින් human beings මනුෂ්‍ය වර්ගයා 4 mental types among human beings. There are mental types මානසිකව වර්ගීකරණයක් කළොත් මනුෂ්‍ය වර්ගය අතරේ එවැනි 4ක් තියෙනවා කියලායි සලකන්නේ. එකක් තමයි the man who knows. The man who knows. තමුන් දන්න බව. ඒ වගේම තමුන් දන්න බව දැනුවත් වෙන්න ඕන. අන්න ඒ විදිහේ කෙනෙක් ගැන තමයි මුලින් කතා කරන්නේ. The man who knows and he is aware that he is aware that he knows. එහෙමනම් එයා ඥානවන්තයෙක්. ප්‍රඥාවන්තයෙක්. He is wise. අපි කරන්න ඕන මොකද්ද? අපි එයාගෙන් විමසා දැනගන්න ඕන. So inquire of him. The man who knows, කෙනෙක් දන්නවා, and he is aware that he knows. ඔහු දන්නා බවත් දැනුවත්. එහෙමනම් එයා ප්‍රඥාවන්තයෙක්. එයාගෙන් අසා විමසන්න. එයාගෙන් අසා දැනගන්න. inquire of විදියට මේ ක්‍රියාපදය යොදාගත්තොත් අසා දැන ගැනීම විමසා බැලීමයි අදහස් වෙන්නේ. ඒ කතා කළේ පළවෙනි වර්ගය, the first type. mental type හැටියටයි මේ වර්ගීකරණය වෙන්නේ. මේක සිද්ධ වෙන්නේ සොලමන් ඉබන් ගබිරෝල්. එයාගේ choice of pearls නැමැති කෘතිය තමයි මේ වර්ගීකරණය කරන්නේ. අපි බලමු දෙවෙනි වර්ගය ගැන. The second type. මෙතෙන්දිත් the man knows. The man who knows. එයා දන්නවා. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ but ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ but he is unaware. එයා දැනුවත් නැහැ. He is unaware. එයා දැනුවත් වෙන්නේ නැහැ that he knows. ඔහු දන්නා බව සම්බන්ධව දැනුවත් වීමක් නැහැ. එහෙමනම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ එයාට ඒ බව මතක් කරන්න ඕන. Remind him. ඒ විතරක් නෙමෙයි එයාට අමතක නොවෙන්න උදව් කරන්න ඕන. අමතක නොවෙන්න අවස්ථාවක් දෙන්න හොඳ නැහැ. Remind him and help him. Help him that he forget not.
ඔහු දන්නවා ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ ගැන දැනුවත් නැහැ. එහෙමනම් ඔහුට ඒක මතක් කරලා දෙන්න ඕන. ඒක අමතක නොවන විදියට උදව් කරන්න ඕන. The man who knows but he is unaware that he knows, remind him and help him that he forget not. ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ ignorant ගැන. ඒ කියන්නේ යමක් දැන ගැනීම නෙවෙයි, ඒකේ අනිත් පැත්ත. නූගත්කම, අඥානවන්තකම. දැන් මෙතෙන්දි වෙන්නේ the man who is ignorant. එයා නූගත්කම තියෙනවා, අඥානකමක් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒ වගේම එයා දන්නවා තමුන් එසේ නූගත් බව, අඥාන බව තියෙන බව ඔහු දන්නවා. තමුන් එසේ නූගත් බව, අඥාන බව තියෙන බව ඔහු දැනුවත්. ඔහු දන්නවා. He knows that he is ignorant. එහෙමනම් මෙයා සම්බන්ධව අප ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? එයාට උගන්වන්න. Teach him. The man who is ignorant and knows that he is ignorant, teach him. Last but not least, හතරවන අවසාන වර්ගය. මේක කතා කරන්නේත් ignorant ගැනමයි. මෙතෙන්දි වෙන්නේ the man who is ignorant ඒ වුණාට එයා දන්න බව පෙන්වන්නයි හදන්නේ. But he pretends. But he pretends to know. දන්න බව පෙන්වීම එයා කරන්නේ. The man who is ignorant, but he pretends to know. මෙයා ගැන අප කටයුතු ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? He is a fool, මෝඩයෙක්. එහෙමනම් so keep away from him. එයාගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. The man who is ignorant but he pretends to know, he is a fool, so keep away from him. එයා නුගත් අඥානවන්තයි. නමුත් දන්න බව මවාපානවා, පෙන්නනවා. එයා මෝඩයෙක්. එයාගෙන් ඈත් වෙලා ඉන්න. Thank you very much for listening to this video. I'll see you until then. Goodbye.